Welcome all to rhymecity channel. Today let us discuss SAPM expected questions for the examination. Before moving on to the question, let us discuss differences. Overall SAPM ella chapters in the istu differences barutte. Investment and trading or speculation, bonds and debenture, equity shares and preferences, fundamental analysis and technical analysis. Only istu questions SAPM overall chapters in ide. So idanna ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ even section B and section C ಗೆ helpful ಆಗುತ್ತೆ. Next section A in the what do you mean by investment, what is speculation, who is speculator. Speculator anta helidre speculators are trader who buy or sell the assets only to gain the profits at a later point of time. Next, who is hedgers? Hedgers are also a traders who use derivatives to reduce a risk which is associated with the underlying asset being traded. Next, what is arbitragers? Arbitragers anta helidre avaru traders but yava our market alli they buy simultaneously the assets in an effort to profit from unrealistic price differences. Next, what is trading? What do you mean by return and risk? State the two objectives of investment. What are real assets? What are financial assets? Next, what are money market instrument? What do you mean by equity shares? What are preference shares? Nodi, equity shares ನೀವು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ even here you can write the meanings and differences ಏನೇನು ಓದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬರಿಬಹುದು. What are derivatives? What is life insurance? Life insurance they can ask type of life insurance and even the meaning of life insurance. ಈ type of life insurance section B ಗೂ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. Next, what do you mean by fundamental analysis? Fundamental analysis ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. section C ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಬಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೇನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ EMH ಅಂದ್ರೆ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ಬಾಂಡ್ಸ್? ಬಾಂಡ್ಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್, ನೇಮ್ ದಿ 2 types of bonds ಇಲ್ಲ 4 types of bonds ಅಂತಾನು ಕೇಳ್ಬೋದು 2 marks ಗೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಸೆಕ್ಷನ್ B ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಆರ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ AMFI? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ NAV? NAV ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತಾನು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಸಮ್ 2 marks ಸಮ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ಸೆಕ್ಷನ್ B, ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ರೈಟ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬೇರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಎನಿ 5 ರಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿ 5 ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ನಾನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಬಲ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್? Next, what are the non-marketable financial assets? Give examples kuda kelbodu. What are money market instruments? Which are the types of bonds or mutual funds? Types of bonds adru kelbodu, mutual funds. They can be asked this question for section C also. Next, write the features or types of mutual fund. YTM andre yield to maturity problem. Nan last class alli nimage explain kuda madidini. Next, advantage and disadvantage of equity shares. Equity shares andre advantage to the companies ಮತ್ತೆ investors ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. Next, who are participants in derivatives market? Next, briefly explain the fundamental analysis, explain the technical analysis. What are the assumption of SAPM model in the barutte? Capital asset pricing model. Explain the various kinds of risk associated with bonds. Calculate the mutual fund evaluation measures. Character mutual fund of India. Next, the structure, the regulation, operations, idella SEBI guidelines. We have to explain this. Next, section C ke bandre discuss the investment process, investment goals and constraints. Already ನಾನು ಹೇಳಿದೀನಿ section B ಅಲ್ಲಿ investment objectives ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Objective is different from goals. Next, constraints. Explain the various investment alternatives. Bond duration. Section C ಗೆ problem on bond duration ಕೇಳ್ತಾರೆ, duration of bonds. Even this I have explained in the last class. Next, calculation of NAV, ಇದು 2 marks ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Next, mutual fund evaluation. ಇದರಲ್ಲಿ 3 persons ಬರ್ತಾರೆ, ಶಾರ್ಪ್ಸ್, ಜೆನ್ಸನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೈನರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. 3 formulas ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. Next, elucidate the role of NAV in the performance of a mutual fund. ಇದು ಸೆಕ್ಷನ್ C ಗೆ ಕೇಳೋ questions. Even mutual fund types of mutual funds ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. Thank you.